I'm currently at Lesesia, and this particular area has 2 polling stations. That is the police of Lesesia 1 and Lesesia 2. That happens to be the first and second polling station among other 14 polling stations in Mahoo ward. But you should remember that Mahoo has a maximum of or a total of 5,673 voters who registered according to IBC, and among the polling station, it's being said, and we've actually witnessed, that this is the most, the polling station with the most voters, that accumulates to around 800 to 1,200 people. And if you can come along with me, I'd like to tell you that this particular area has 3 aspirants who are going to participate in this election. That is Daniel Mutuku, standing with the UDA party. We have Donald Fundi, standing with the Jubilee party. And we have Samuel Obwege with Tujibebe wa Kenya party. And something that people should note that is among the three aspirants, or the 3 candidates who are currently the candidates, it's only the UDA Daniel Mutuku who had participated in UDA nomination and won against other aspirants. And something else also to note, it should be remembered that this area, or this particular election, is as a result of the former MCA who was called Ronald Sangurani, and he succumbed 3 months ago of COVID-19. Currently, as you can see, the security is a bit tight. I'm going to take you in so that we can see, or you can witness for yourself what is happening. And here, the first thing, what normally happens is, if you can see there, Chris, if you can pan there, that's a water tank, and I think it's a hand washing area where the voters can wash their hands and sanitize. So that's the first step that takes place. Then next, you come here, this particular area. This is where you meet. One of the officers who will try to check your temperature. As you see, I'm checking mine now here. 36.0. Then the next step is we're having these officers here who are standing by. What happens here is she normally confirms with you your identification. That is, if you have the national ID, they're confirming with you. Then what happens is you are being allowed to either go to, on my left, that is the first polling station, or Lesesia 1, that is polling station 1, and on my right side, this area is polling station 2, that is the Lesesia 2 polling station. If you can pan closely, Chris, if you look closely there, you'll realize there are voters who are now standing by. They're queuing, waiting to just get into the room. As you can see, that's a voter who have already completed voting. Labda kwa majina naitwa nani mzee? Ehe. Hebu nieleze leo shughuli hii ya kupiga kura iko vipi kwako? Unajihisi haje baada umeshapiga kura? Mimi najihisi sawa, ila kuna changamoto. Okay. Labda changamoto ni kama zipi? Tunaomba kama wale ambao hawajiwezi kufika hapa wapate hata support ya kufika. Okay. Ili tuweze kuamua ni nani atakaye kuwa kiongozi wa kesho. Labda kuna tofauti yote kati ya uchaguzi wa mwaka uliopita 2017, mwaka 2017 na leo hii, kwa sababu leo hii vile hii uchaguzi utaweza kufanyika inaelezea mengi kuhusiana na uchaguzi wa mwaka ujao. Labda una hisia mzuri kuhusiana na uchaguzi huu? Uchaguzi huu ni mzuri. Na ni mzuri hata kushinda wa mwaka ulioisha. Maana sasa hivi kuna maelekezo mazuri. Ukifika mapokezi ni mazuri na uwezi potea. Tofauti kozi the next ile round nyingine kulikuwa na kelele, kulikuwa watu wasikizani, na ukabila ulikuwa ni mwingi sana. Sasa hivi hakuna mtu anaongea kuhusu ukabila. So tumekuja hapa tufanye election kwa amani na kwa furaha, tuangalie nani atakaye win, kwa sababu
mambo ya kuwini ni baadaye tutapata ripoti ya kuwini. So nimeonelea kana kwamba hii election ni nzuri sana kwa sababu watu wako na amani na naona wana upendo na wanapendana. So naweza kusema ni kwa neema za Mungu tutafanya vizuri. Na kutakuwa na eti huu ni ukabila wala nini, tunataka sisi tunataka tuchague yani mtu atakayesimamia haki za kila mtu kuanzia wa chini mpaka juu. So wewe umeweza kufurahia sana. Na naona the next tukiendelea tu hivi tutaona yani Kenya itakuwa na mabadiliko makubwa sana. So kulingana na wewe, uchaguzi huu jinsi umekufurahisha, uchaguzi huu kupimanisha na uchaguzi ambao unakuja, uchaguzi mkuu mwaka ujao, labda unahisi kukiendelea namna hii masuala yatakuwa sawa? Yani uchaguzi unaokuja, yani venye tumefanya sasa hivi, venye tunaendelea sasa hivi, inaonekana uchaguzi utaokuja tutafanya vizuri zaidi na kutakuwa hakuna malumbano wala keleza aina yoyote. Yani watu kwa sababu venye ni kama venye tumeingia darasani tukafundishwa kwa tuwe kitu kimoja, inaonekana itakuwa ni vizuri. Labda kama kuna mtu ambaye atakuwa na utofauti ni atakuwa labda ni yeye mwenyewe kwa moyo wake, lakini si kwa watu wote, kwa sababu chenye tunategemea kila mtu yani hii Kenya iwe ni sawa, yani tuwe wote tuko sawa. Shukran kabisa. That was just one of the voters, but I'll also try and talk to a representative here. Which party do you represent? By your names, who are you? Maybe you can put on your mask. Well, okay. Who are you here? What are you doing currently? My name is Costa Maimbo Joseph. I represent Jibebe Party here. And you're representing the party as who? As an agent. Yeah. Na kura naona inaenda vizuri. Naona watu wanajitokeza kwa wingi. Na mwisho wa siku ninajua utapata matokeo mazuri. Kwa njia moja au nyingine, labda hujaweza kuhisi labda hisia kuwa kuna udanganyifu, ama kwako wewe unahisi kuwa maswala yanaenda vizuri hapa, the all exercise is just rolling out well here, everything is just rolling out in peace? You know, what is your take, what is your observation so far? Kusema kweli uchaguzi unaenda vizuri kwa sababu usalama tuko nao wa kutosha. Alafu sasa ni mapema sana kusema kwamba uchaguzi unaendaje, kwa sababu bado ni mapema. Wacha tuangalie venye kunaenda, kulingana venye muda utakuwa unaenda pia tutakuwa tunaweza kutabiri. Asante kabisa. If you allow me, I'll just like to follow him. If you can come with me, I would like to have a word with him. He's one of the people living with disability who have really devoted himself to this point so that he comes and vote. Maybe kwa majina unaitwa nani mkubwa wangu? Unielezee unaitwa nani, na naona umejikakamua umeweza kufika hapa kupiga kura. Hebu nielezee kwa majina unaitwa nani? Na naitwa Daniel Mwilu Mwange. Sawa. Hebu nielezee umetoka wapi na kwa nini uko hapa leo? Nilikuwa hapa kwa kupiga kura. Na kwangu ni hapa mtaani wa Lesesi. So umehisi aje shughuli hii ya upigaji kura hapa katika eneo la Lesesi? Nimeonelea ni sawa, nitakuta kiongozi. Ndio. Shughuli inaendelea vizuri kwako labda? Inaendelea vizuri. Na labda nikiuliza, ukipimanisha uchaguzi wa mwaka 2017 na labda leo hii, uchaguzi huu labda umeona tofauti, na je kama kuna tofauti inaelezea nini kuhusiana na uchaguzi mkuu ambao tunautarajia mwaka ujao? Naona inaendelea vizuri hata kwa mahali babaya. Sawa. Asante sana. That's one of the voters, if I may say. And if I may say, if you can just pan there, Chris, if you look, these are some of the agents who are just standby, just following up on the exercise. And we can even see the guards who are here. I told you earlier that there's a very good coordination between the local guards and the community policing within police in this area, just to make sure the whole process is running smoothly. It's what we have for now, and we'll be bringing you more updates in our subsequent bulletins.